Sembara Hijab Stailista kali ini berada di benua Eropah dan untuk episod kali ini Mira berada di Rotterdam, bandaraya kedua terbesar selepas Amsterdam. Banyak yang akan Mira kongsikan. Antaranya street style komuniti hijabers di Rotterdam. Musim sejuk, pastinya pelbagai rekaan jaket winter ingin digayakan. Bersama Raudhah, fashion blogger yang juga terkenal di kalangan fashionista antarabangsa. The first reason was obviously because it is something that is really highly recommended in the Islam. So I looked up into it and I did some research on for myself, and I found some really good reasons that it was, highly recommended, and that's why I made the decision. But besides that, it's also because I saw a lot of other girls with the hijab and I thought they were so beautiful. So that's also one of the reasons why I started to wear it. Juga Sema yang berkongsi perspektif fashionnya menerusi laman sosial Instagram. I can't explain what hijab is to me. That's the way I'm obeying Allah, and yeah, I don't know how to explain it. It's something from your heart. You can do it or you can, and inshallah one day I can wear it the very, very proper way. Makeover ala Kim Kardashian? Semuanya dalam Hijab Stailista Rotterdam. Assalamualaikum. Rotterdam merupakan antara kota di Eropah yang mempunyai populasi penduduk Islam yang tinggi. Dan kalau anda nak tahu, di sinilah tempat lahir Robin van Persie, bintang sukan bola sepak yang terkenal di dunia. Itu kisah sukan. Dalam industri fashion pula, Rotterdam tidak terkecuali menerima tempias evolusi fashion, termasuklah fashion muslimah. Naluri remaja, suka bergaya walau dalam apa jua situasi. Kru Hijab Stailista merakamkan gaya sekumpulan remaja muslimah di Rotterdam. Selari dengan cuaca, jaket kulit membaluti tubuh untuk menahan diri daripada kesejukan. Hi, my name is Raudhah. I'm 21 years old and I'm a student in Rotterdam. My hijab style, I actually wear my hijab like a turban and sometimes for front. But today I'm lazy, so I just wrap it up and I just came here. I really love to just wear like loose clothes, longer clothes, and just combine it. Hijab means covering yourself. It's just not something it's just not just covering your hair. It's more like the way you talk to people is also hijab, and the way you are to people is also hijab. It's like the biggest part of my life actually, because I wear it every day, and you have to think about it every single day. Rata-rata memilih rona hitam dan juga coklat. Sesuai dengan usia mereka, padanan boot paras buku lali menampakkan imej ranggi. Boot ini bukan sahaja selesa untuk dipakai, tetapi ia boleh digayakan bersama seluar panjang ataupun skirt labuh. Pelbagai rekaan jaket dapat dilihat, tidak kiralah sama ada jaket kulit ataupun daripada bulu kambing. Bagi Yasmin pula, dia memadankan winter jacket dengan shawl yang berwarna untuk menyerlahkan penampilannya.
Walaupun musim sejuk, fashionista di sini tetap bergaya. Bergaya dengan winter boot dan juga winter jacket seakan lumrah fashionista di sini. Apakah agaknya trend winter jacket bagi tahun 2014? Kita saksikan. Di Rotterdam, Mira sempat singgah sebentar di kedai Muslim yang menjual pelbagai rekaan jaket dengan harga yang berpatutan. Book handle Nur yang diusahakan lebih 2 tahun lalu antara spot yang menjadi kunjungan wanita untuk membeli pakaian musim sejuk. Di sini, pelbagai variasi jaket boleh dipilih, antaranya jaket kulit, jaket daripada benang cotton dan juga gabungan kulit dan fabrik. Harganya antara RM150 hingga RM300 bergantung kepada material dan juga rekaan. Pilihan juga boleh dibuat sama ada untuk memakai jaket pendek ataupun jaket labuh. Selepas ini, kita bersama Raudhah, ikon fashion dari Belanda dan melihat koleksi Sema. Melahirkan pandangan menerusi blog, Raudhah bukan sahaja terkenal di Belanda tetapi juga di kalangan fashionista antarabangsa. Baginya tidak salah untuk bergaya asalkan menutup aurat. Kunjungan Mira ke sini, Mira bertuah akan dapat bersama Raudhah yang Mira sentiasa ikuti perkembangannya menerusi blog. Raudhah, pemilik blog Hijab Heels, mempunyai empayar peminatnya sendiri. My name is Raudhah. I'm 20 years old. I live in Holland, in Rotterdam to be precisely. I'm a student. I study media and communication science on the university and I started blogging 1 year and a month ago. Menerusi blognya, dia berkongsi idea dengan peminatnya tanpa sempadan. I started wearing the hijab almost 2 years ago. The first reason was obviously because it is something that is really highly recommended in the Islam. So I looked up into it and I did some research on for myself, and I saw a lot of other girls with the hijab and I thought they were so beautiful. I would say that in the bigger cities, it is very easy to be a hijaber because people are used to different nationalities here. But if you go to smaller cities, it can be hard sometimes because you're a little bit different than what people are used to. But I would say that in general, the bigger cities, they're quite okay with it. Seperti gadis Eropah yang lain, dia juga tidak mahu ketinggalan gaya. Bezanya, dia mempopularkan fashion Eropah berhijab. I think that blogging is a really good way of showing that Muslims are not how people, especially in the Western world, think they are, because usually when you portray a Muslim, and even if you look at the Western media, you always see like just someone with, black clothes, niqab, or maybe even a burqa. But I think that definitely with blogging, you can show that, while being a Muslim, we are very fashionable and we love to dress good. And I think it's also that because in the Islam, it's obviously it's recommended to look good. So you don't have to look really attractive, but it's very important to look neat and to look clean and to look good. So I think that's why it's really important to show with blogging that Muslims are different than what the world thinks. Welcome back to my channel. For today's video, I'm going to show you how to create this hijab style that I'm wearing right now. When I first started the hijab, definitely Dion Palongi was one of my biggest, and still is one of my biggest inspirations. When I, look on her Instagram, I see a lot of great style and it definitely inspires me. But also Asya from Kuwait, I think that she's an amazing hijaber. I think her style is just phenomenal. Every picture she posts, I'm like, wow, how do you do that? Setiap penampilan pakaian dan hijab Raudhah sentiasa dinantikan peminatnya. Fashion always starts in Malaysia and in Indonesia, and then it comes to Europe, so they're always ahead of all the other girls in the world. You can follow me on my Instagram, which is Hijab Heels. You can follow me on my Twitter, which is also Hijab Heels. I have a Facebook account, which is also Hijab Heels, and then I have my YouTube,
is the same. And I have my own website where I blog about things and where I show different items. Just looking up www.hijab-heels.com. Sebuah merupakan antara ikon fashion yang terkenal menerusi Instagram. Mempunyai falsafah fashion yang tersendiri, gayanya sentiasa menjadi ikutan. Kita bersama Sebuah untuk melihat antara koleksinya bagi tahun 2014. Ketinggian dan kejelitaan yang dimiliki gadis yang menuntut dalam jurusan perubatan ini, Sebuah memiliki aura yang tersendiri. Trying to do my best to motivating young girls to wear hijab at the proper way, so you can't see the neck or the arms or the legs, etc. Because you have now the turban style. I'm so not liking that. But yeah, you have it. But I'm trying to motivate them to wear hijab in a proper way, in an elegant way. Often I had some girls last week at the mall, and they were like, "Yeah, this is Sebuah. Can we have a picture with you?" And I was like, "I'm not a celebrity or something." So it's I don't know how to deal with it. Pengalaman berhijab, ini ceritanya. I was 12 and my nieces wore hijab for years, and I was going to the primary school and then to the college, I think. And I thought, yeah, maybe it's time to wear hijab because I'm becoming older, and yeah, that's why I choose for hijab. My parents didn't say anything about the hijab, but I know I have to do it, so I did. And it was not a scary experience or something. It was okay. I started wearing hijab like they say the pirate way, like this, so you can see the neck. And then I was using chiffon style, so the Arab style, but it doesn't suit my face. So I went to Turkey, and I have a lot of friends in Turkey and nieces. And yeah, they told me maybe you can try this one. And yeah, I'm now into the silk shawls thing, and that's the Turkish style like this. Menurut Sebuah, gadis kacukan Turki ini, kita perlu kreatif dalam berfashion. It's a part of me. I can't explain what hijab is to me. That's the way I'm obeying Allah. And yeah, I don't know how to explain it. It's something from your heart. You can do it or you can't. And inshallah, one day I can wear it the very, very proper way. Alhamdulillah, I didn't have it, but I know a few girls, they have a very bad experience with it, discrimination and racism. But in Holland, we are very blessed with the government, because they don't say you can't go to school with hijab or you can't work. Walaupun agak janggal kerana terpaksa menanggung risiko berhijab, namun Sebuah nekat. People, they're coming to and say, "Oh, you don't look like you're from a desert or something." That's the way we can tell them why we are wearing hijab. That's an opportunity to let them know what Islam is. I'm not using Instagram just for hijabi things. I'm using Instagram for the war in Syria, for the war in Egypt we did last year. Now you have, I'm telling about the genocides in Turkey. So I'm using Instagram for a lot of things instead of only fashion. Bagaimanakah agaknya gaya ala Kim Kardashian? Jawapannya selepas ini. Mengimpikan gaya makeup ala Kim Kardashian, gadis kali ini ingin kelihatan berbeza, bergaya urban dan chic tetapi berhijab. Berjayakah agaknya stylist Hijab Stailista makeover gadis kali ini? Kita ke studio. Hai, anda masih lagi bersama saya Amira Zaini, host Hijab Stailista. Dan saya Zura Ahmad, stylist dari majalah Lisa. Kami akan melakukan transformasi gaya dan menyuntik elemen syik dalam fashion muslimah, bergaya dan trendy, Hijab Stailista.
Shafinas yang sangat meminati gaya fashionista Kim Kardashian teringin untuk kelihatan seperti idola fashionnya. Untuk itu, stylist studio makeover menggayakan Shafinas ala Kim K dalam versi berhijab. Nama saya Nur Shafinas binti Ruslan. Saya berumur 23 tahun dan sekarang saya melakukan perniagaan sendiri iaitu perniagaan atas talian. Gaya saya selalunya lebih kepada smart casual atau santai sebab kedua-duanya bagi saya sangat selesa. Jadi saya lebih ke arah jeans, mungkin blouse dan shawl. Saya suka pakai shawl sebab shawl dia buat saya rasa macam a bit ranggi. Kalau saya pakai tudung cara lain mungkin saya rasa tidak sesuai dengan personality. Kim Kardashian dia unik dengan cara dia sendiri. Saya sebenarnya memang sangat meminati Kim. Jadi dia punya style sangat unik dan dia membawa naik lagi dia punya personality dengan dia punya style. Jadi saya looking forward lah untuk jadi macam ala-ala dia. Shafinas, dia seorang yang suka rona-rona, selamat dan gaya-gaya lebih pastel dan earth colour. Tapi pada masa yang sama, dia meminati Kim Kardashian. Jadi kita cuba untuk realisasikan melalui solikan yang memang bold untuk sesiapa yang rasa untuk cuba look macam Kim Kardashian. Kalau perasan lirikan mata Kim agak redup. Jadi solikan tu kita boleh cuba yang smoky, berlayer dengan maskara di atas dan di bawah agak tebal. Lepas tu lipstick merah ataupun nude. Okey, sekarang ni Shafinas telah pun selesai disolek ala Kim K. Jadi sekarang ni mungkin Kak Zura ada idea macam mana agaknya kalau Kim Kardashian berhijab. Betul? Okey, jom kita start. So memang Kak Zura sengaja pilih selendang yang ada beads lah untuk efek glamour tu. Untuk side. Oh. Lalu kita perlukan pashmina yang dengan fabric yang agak shine. Oh, okey. Macam ada. Tapi sedikit tebal supaya mudah untuk kita bentuk macam ham dekat atas. Okey. Dengan bajet yang minimal, tidak mustahil Shafinas kelihatan seperti Kim Kardashian. Pemakaian hijab, pakaian dan juga kasut biarlah trendy agar gayanya kelihatan senada. Ini kita boleh tutup bahagian dada. Okey. Jika ada brooch yang macam glamour besar, kita letakkan kat sini. Pakaiannya kebanyakan memang akan ada padded ataupun studs, warna-warna black. Lepas tu akan ada macam siluet supaya si pemakai akan nampak lebih langsing. Dan juga print seperti snake prints. Jadi kita agak bertuah kerana kita menemui dress yang seakan ciri itu di butik Najah. Firstly memang seronok sebab tak pernah make up macam ni and terima kasih sangat. Adalah sikit rasa macam Kim sebab dari segi make up dia kan. Make up tu memang sesuai lah, especially kalau kat kening tu memang nampak macam ala Kim Kardashian. So boleh lah untuk feeling Kardashian for one day. Firstly, bila tengok ada punya style dia memang seronok lah sebab before this just pakai simple turban je, tak ada yang macam ada selendang kat luar ni kan. Jadi memang feeling dia rasa lain macam sikit lah. Seronok pun ada sebabnya dia buat macam glamour boleh jadi macam ni dengan dia punya detail kat sini kan. So best lah. Macam mana penonton semua? Ada iras Kim K tak? Agaknya kalau Kim K pakai tudung, macam ni kot. Okey, itu dia Shafinas dengan imej barunya setelah selesai di makeover. Dengan gaya makeup ala Kim K dan ikatan tudung yang eksklusif telah menyerlahkan sisi glamour Shafinas. Bagaimana pula agaknya impian gadis bertuah pada minggu hadapan? Sama-sama kita nantikan. Sebenarnya banyak lagi yang belum sempat merata-ratai di Rotterdam ini. Antaranya label Saduk dan juga LCK. Semuanya di minggu hadapan, tapi sebelum tu kita lihat dulu sedutan ini.
Seperti biasa, bergaya dan trendy, Hijab Stailista. Jumpa lagi. Bye. Dia gelap. Okey. Okey. Tapi pada masa yang sama dia amat meminati personality bintang reality show Kim Kardashian. Tapi dia sebenarnya tak lah. Semuanya dalam Hijab Stailista. Raudhah. One more.